An Alabama inmate and a corrections officer are missing. Here's what we know: authorities in Alabama are searching for a corrections officer and an inmate charged with murder after they went missing on Friday. Vicki White, Assistant Director of Corrections for Lauderdale County, took Casey White, the inmate, from jail Friday morning, saying she was taking the prisoner to the county courthouse. The two, who officials said are not related, have not been seen since, and the U.S. Marshals Service is offering up to $10,000 for information leading to the inmate's capture and the location of the officer, the service said Sunday. Here's what we know. The officer and the inmate left the jail. Vicki White said she was taking Casey White for a mental health evaluation when she checked him out of the jail. She said she was going to get medical care after dropping the inmate off at the courthouse because she wasn't feeling well. Authorities found out later that day that no such evaluation, or any court hearing, was scheduled for Casey White that day, and Vicki White never made it to the place where she was to get medical attention, according to Lauderdale County Sheriff Rick Singleton. That afternoon, concerned officers at the jail tried to reach Vicki White, but her phone went straight to voicemail. It was then that they found out that Casey White had not been returned to the jail. Authorities are looking at all possibilities, including whether the corrections officer helped Casey White escape. Knowing the inmate, I think she's in danger whatever the circumstances, Singleton said Friday. He was in jail for capital murder, and he had nothing to lose. Whether she assisted him or not we don't know, and we won't address that until we have absolute proof that that's what happened. We are assuming at this point that she was taken against her will unless we can absolutely prove otherwise. But regardless, even if she did assist him, we think she's in danger, Singleton said. Vicki White's 2013 Ford Taurus patrol car was spotted in a shopping center parking lot Friday morning, according to the sheriff. Singleton's office has looked at all video security footage in the area where the car was spotted, but there is no evidence yet that shows the two getting in another vehicle. The officer went against policy in her job as Assistant Director of Corrections. Vicki White coordinates all transports from the detention center to the court, so she knew that protocol called for two sworn deputies to be with Casey White at all times, as he was an inmate with capital murder charges, according to Singleton. All precautions were in place, Singleton said. The questions we have for Director White is why she violated policy. Vicki White is an exemplary employee. Sheriff said the corrections officer had been with the sheriff's office for about 2 decades and does a tremendous job, Singleton told CNN's Frederica Whitfield Saturday morning. All of her co-workers, all the employees in the sheriff's office, the judges, all have the utmost respect for her, Singleton said. She has an unblemished record. She's an exemplary employee, so we're very concerned for her safety. Vicki White had recently talked about retiring, Singleton said Friday. Casey White, considered armed and dangerous. Casey White was serving 75 years for a series of crimes he committed in Limestone County in 2015. The spree included home invasion, carjacking and a police chase, according to the U.S. Marshals Service. In 2020, he confessed to the 2015 killing of a woman in Rogersville, Alabama, according to Lauderdale County District Attorney Chris Connolly. White then pleaded not guilty to that crime and was being held at the detention center awaiting trial. The inmate intended to escape and take a person hostage in 2020, Singleton said, but his plan was discovered and a policy was put in place mandating that 2 sworn deputies should be with him at all times, Inc. Một tù nhân Alabama và một sĩ quan cải huấn đã mất tích. Đây là những gì chúng ta biết. Nhà chức trách ở Alabama đang tìm kiếm một nhân viên cải huấn và một tù nhân bị buộc tội giết người sau khi họ mất tích vào thứ Sáu. Vicki White, trợ lý giám đốc cải huấn cho quận Lauderdale, bắt Casey White, tù nhân, ra khỏi tù sáng thứ Sáu, nói rằng cô ấy đang đưa tù nhân đến tòa án quận. Hai người, những người quan chức cho biết không liên quan, đã không được nhìn thấy kể từ đó, và cơ quan Marshal Hoa Kỳ đang cung cấp lên đến $10,000 cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ tù nhân và vị trí của sĩ quan, dịch vụ cho biết Chủ nhật. Đây là những gì chúng ta biết. Các sĩ quan và tù nhân rời khỏi nhà tù. Vicki White nói rằng cô đang đưa Casey White đi đánh giá sức khỏe tâm thần khi cô kiểm tra anh ta ra khỏi nhà tù. Cô ấy nói rằng cô sẽ được chăm sóc y tế sau khi thả tù nhân tại tòa án vì cô ấy cảm thấy không khỏe. Các nhà chức trách phát hiện ra vào cuối ngày hôm đó rằng không có đánh giá như vậy hoặc bất kỳ phiên tòa nào được lên kế hoạch cho Casey White ngày hôm đó, và Vicki White không bao giờ đến được nơi cô được chăm sóc y tế, theo cảnh sát trưởng quận Lauderdale Rick Singleton.
Chiều hôm đó, các sĩ quan lo ngại tại nhà tù cố gắng liên lạc với Vicky White, nhưng điện thoại của cô chuyển thẳng vào thư thoại. Chính sau đó họ phát hiện ra KG White đã không được trả lại nhà tù. Các nhà chức trách đang xem xét mọi khả năng, kể cả liệu nhân viên cải huấn có giúp KG White trốn thoát hay không. Biết được tù nhân, tôi nghĩ cô ấy đang gặp nguy hiểm bất kể hoàn cảnh nào, Singleton cho biết Friday. Ông ta đã ở trong tù vì tội giết người vốn, và ông không có gì để mất. Cho dù cô ấy có hỗ trợ anh ta hay không chúng tôi không biết, và chúng tôi sẽ không giải quyết vấn đề đó cho đến khi chúng tôi có bằng chứng tuyệt đối rằng đó là những gì đã xảy ra. Chúng tôi đang giả định rằng cô ta bị bắt đi trái ý muốn của cô ấy trừ khi chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh khác. Nhưng bất kể, ngay cả khi cô ấy đã hỗ trợ anh ta, chúng tôi nghĩ rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm, Singleton nói. Chiếc xe tuần tra Ford Taurus 2013 của Vicky White đã được phát hiện trong một bãi đậu xe trung tâm mua sắm sáng thứ Sáu, theo cảnh sát trưởng. Văn phòng của Singleton đã xem xét tất cả các cảnh quay an ninh video trong khu vực nơi chiếc xe bị phát hiện, nhưng chưa có bằng chứng cho thấy hai người đang lên một chiếc xe khác. Các sĩ quan đã đi ngược lại chính sách trong công việc của mình là trợ lý giám đốc cải huấn. Vicky White điều phối tất cả các phương tiện vận chuyển từ trung tâm giam giữ đến tòa án, vì vậy cô biết rằng nghị định thư kêu gọi hai đại biểu tuyên thệ phải ở bên KG White mọi lúc vì ông là một tù nhân với tội giết người vốn, theo Singleton. Tất cả các biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng, Singleton nói. Những câu hỏi chúng tôi có cho giám đốc White là tại sao cô ấy vi phạm chính sách. Vicky White là một nhân viên mẫu mực, cảnh sát trưởng nói nhân viên cải huấn đã làm việc với văn phòng cảnh sát trưởng trong khoảng 2 thập kỷ và làm một công việc to lớn, Singleton nói với Frederica Whitfield của CNN sáng thứ Bảy. Singleton nói, tất cả các đồng nghiệp của cô, tất cả nhân viên trong văn phòng cảnh sát trưởng, các thẩm phán, tất cả đều có sự tôn trọng tối đa nhất đối với cô ấy, Singleton nói. Cô ấy có một kỷ lục không tì vết. Cô ấy là một nhân viên gương mẫu. Vì vậy, chúng tôi rất quan tâm đến sự an toàn của cô ấy. Vicky White gần đây đã nói về việc nghỉ hưu, Singleton cho biết thứ Sáu. KG White coi, vũ trang và nguy hiểm. KG White đã phục vụ 75 năm cho một loạt các tội ác ông đã phạm tại quận Limestone vào năm 2015. Các spree bao gồm cuộc xâm lược nhà, cướp xe và một cuộc rượt đuổi của cảnh sát theo Mỹ Marshal Service. Năm 2020, ông thú nhận việc năm 2015 giết một phụ nữ ở Rogerville, Alabama, theo luật sư quận Lauderdale Chris Connolly. White sau đó đã nhận tội không phạm tội đó và đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ chờ xét xử. Người tù có ý định trốn thoát và bắt một người làm con tin vào năm 2020, Singleton nói, nhưng kế hoạch của ông đã được phát hiện và một chính sách đã được đưa ra yêu cầu hai đại biểu tuyên thệ phải ở bên